wamwa asam kra no wonmo dwene ho a wonmo antiase na anam so ama yamane boni nana Agyeiwaa wapambo ya wono ebutu sunyane wono anetememfo binom edi nkomosi Machimba 12:30 mother see understand you never back until there's a fire to never pay me pono until me bo piti mo nam sorry me ma ise me bie pono afia to na pono na nti me ya madoma me timu pem pono ma me bie physical one to na pono me nti ti bra na ba pem pono ma me ya do me pie na yese jano ada me bra shop no so ti because mo ni na nipa na wo mo no mo na me ya ni mu se mo ye dey mo timu pie ti tete mu bia frafra esansuo si esansuo de dum jana ti atwanzi one down so no ebra o chop no in office wo chene bi so wani mu me ma na o mo down no nti mi ansa na da ni mu na mi so e da chire nti na me ya dom ama o mo da ni mu ni bia o mutimu bu ba pipie ba na me na jana no de ne se city ne nti no o mo wo a chene de no kwasem ni o tete mu bia so mo hia mo tete ba nti mi anga ho anyu because ye de ba ye bia ba sa no sili ni na bu begu wo so na si hit ne so ni wisi na mo de ti ntam de na tia so bi de ni da ti isaya ba sa no mi asa na wani mu de mo mutimi mutimpi na mi no na waji ba ko ye ni no ho ne ye bi ko du ya sabia ba ko de ahwa no to na mo wansi do ti na bisaya na de ti na mo se ni ma nyina ahye bibibia se fa fo ne from break akra ti frɛ no wo fra na kosinkana fra na kosinkana ti braba ko na ha o de ahu ti tu motu ko mo na mo ban to mo ba na jani bia hye bia ba mo so mo yo ma fa mo de bo mo de wo ko da kwanti mo ni mo de du so mo bu ho kire na yi wo mo no ese nantie ma ye mbre se ba ko 17 na ba ko 21 17 de jana hye ba an hye dure ba wo so ni ba 21 de yi ne no ho me de gugu no ne bugura da ne ko no so gugu ne gura na Abusua wari ayawe wosam wa asie ewo penkwase eno ewo sunyane kopon mu na kyese yakwakotie emu ensem wono na yakwa man so ne ne amane boni a watu enkofe sunyane yakwakotie enkomo na Agyeiwaa no pambo na yahwese asem no wankasa no etese ye na na madwoe ye mo mini aba ana da yanti asem da eba na sai mini aba me da se ena ahomache na yenya na ntiese Agyeiwaa furniture works day and night furniture works ye Jumako bi omo sunyan penkwase ha omo kire oye nkonya san kire nkwada Agyeiwaa ahomache na enya na ntiese ne shop no eja tom eye donko a ade beche ena anope na yenya na santie no wabra egba na ebedu ha no in fact hoye baby omo ye enti omo forms wo ho ena so etoda fuwe kakra na yi nti no eja no to mu no ade ana ehyepa na arehosem ne se baby eja no to ye ne papa no so obesu Agyeiwaa waye baby a oye na kwada oma oda se de be ya omo aha ho nko han dan eho no ben Agyeiwaa mu ho a enti edan ne ye dan kra mienu a ba ko nipa miensa ne dam ena ba ko so nkwada mienu na omoda enum na eja no ba ya fie ho nipa bi mo omote ho hu se ja to ho no ena omode ntiantiamu a omo tiatiamu esan se na nwise ne do so nti omo wadan kra edikan ewo ho no omode nya kwan edwane fi ho no na aka so omo nua omo aka wodan mu ho no omo beboa na nka omo asebu omo nanso no se de na eja na ehye no so omo ka so omo kɔ ho a wan hwa na omo nso omo ho akodi nsenseme enti na nsa so omo fire service for na arouse and say omo frɛ bia na omu nya sunyan ekosi nkran ansa enti na nsa so omo odonfo bi tu moto ekɔ omo office ansa na fire service for nso bo modern ababedu ha omo be rescue omo in fact omo ye brebe ma Agyeiwaa no ba fom na omo wura ho no na akwada na owo mu no Agyeiwaa na hye na ama eho no wato na no monse do panyin no so owo mu no na omode no kodu hospital no omo kire mu se na misie na wura na kefinti eno so antre na ono so fu mu na mini aba omo ana omo wodan na edikan no mu omo nya kwan Agyeiwaa fi ho a sesi ameka sei omo tiati asefo asasi so manya ba ko ho a me pese ono so kire mu kwan a ono fa so hu se na Agyeiwaa no ehye mini Sompa 106.5 ni Accra
the horse and a tea the do abundant. Be a gate man, What's your casa denke? Be a gate now, Musina Bafires, and baby, near Fossi, I go so getting until so be a Wusuman, a HB, any pattern, and the HBP, and design a buy. Inti omo pie no mote se na omo kasa wo dan mu ha na ase eye den ye pie no mutie mu dan mu nti e connect pipe kwa se de be mo nsu inside o ma ba yi inti mususu se eja no emisie no nti omo antimi ampia na ase na omo atopunu nu ma na omo hu ba bia na punu de no ma ntum ba jan hyase wo ho no hyase fi ho no na eba nti ho no na di kashi ansa na ye hu se ho no kwa ehye Pie de na ho de wonti mben ho enti mini aba omo ana omo wadan na na edi kan na omo timi free ho no edwane ye no ba ko na menene kase na ade ba ko ewu ne se onu pie ye no na ofoso se obebie ba bia ni nua no nka ne hye no enti ne nsakra o de bie ye no kra ho atwitwa asese amekan e de no ko hospital ya ba na ji so kakra ama no na oba ba bia shop no nso wo na ewu fie enti ebenfie na so sa meja no treko pie dan krafofra na yeni aba akon no na eho na oda nenso ono de timi twitwaje ne nkwa fi ho no ma sese de wanfa bibia de nenso owo na ho de owo ne nkwa ono nso wo ho sese ya na chasa asem ne si yakura na pono no ne yentum Pono no de na yato ba ko e dan mienu enti ba ko na so pie ga jonso e na ohun se ewisie no ba nti o se wisie no nti ono kra na ohun kwan machine sa eja ha na oye adwuma nti machine ba ko na ne ho pen no na ohun se ha na e kwan da e na ofa ho pie ya ansa na ni nuanom kai no okwa ko bi omo ye dan kra mienu no ono ba bi ana oda no omo ana omo da ho no de timi fie na nso ba ko na e ka omo ho ana ni nua mienu mo da mu no de omo na omo antinye mfiri a sese omo ahye omo nyina afiri mu no chaya sane ewusi bi church na wo ya dankra no aya edan ankasa ena bia omo de baabi aya shop ana sesei mini aba dan ankasa shop no de ya bo apata bi na de ama na shop no wo ho ena baabi omo da no dan ti shop no to dan no so enti mega se ufi dan no mu ana oba shop ho so de be ya omo niema bi wo ho kra wo ho a no nkra no da ho omo ankasa san hwe so enti ba bi ankwada ne da ne de enye nua dan bi a ya bobo ana se bibi shop ankasa dan a yesi se nipa betumi adama wo ho kra ansa na shop no so bata ho no na de no mususu se ma ja ne da kese pa se omo ye furniture enti foam de edoso ha enti shop ho de foams gu ho bebre enti ja no tomu no na chese ama anu aye den kese nipa mienu a yɛka wɔ mo asɛm yi wɔ mo yɛ anuafo ana na obi afiri ne baabi na ɔmbɛ yɛ adwuma wɔ ma kɔhyɛ mu mini aba ɔmo nyɛ anuafo panyin a yɛka sɛ yɛfrɛ ne atu ahene Kofi Reagan ɔyɛ obi ofisi kwa ɔba adwuma mu a obesua adwuma mfa ne sɛ 1.5 year ni ɛna keto a yɛfrɛ ne Sharif a wadi mfie 17 years no nso ofiri ya hima eno ye bro no ba ko e wo sunwan ha na ye nua keto e de omo se no bra no wadi mfie be ye miensa wa adwuma mu esan so ba ye no na usha eti master na fa ne fe ne ba one no wo ha aja bibia one ne ye nkakra na ono ye tramoni nti asa no ba ye no police for ama omo ho kwan asese ya me no ka sei de no ba be ko amunsie na yakope ne krabe but ba ko na ono free se ko onye tramoni ne de oda so hye sunya teaching hospital a police for so guso a omo ye ho hwehwe mu na akoba ne seye no ona no so aka bibi dia fa ho ana Mini aba ona no ye ba ye nya no ma ye ne ni nkomo sansa aso hye ko ha bra na ye ho nsem ti ye nya na nkasa ma ye ne ni nkomo na ye ba sa no mpanimfo ne kromu mpanimfo kromu amahene sunya amahene e ba ha be kire omore e na sunya is na shebedwani so ba ha be kan ya concern kakra ma omo a oba sunya sese dia eni adane abutu sansa dia ye hu bi da a ye nti bi da nkwada bobo nsa omo kwa kosua adwuma aja nsa da ho a ediboni nti omo kosua adwuma na ankada achi bi omo anya asem bi aka na so omo anya adwuma bi aye no a sese omo behia omo kwanfim kwan wu sese a aye are ho sempa aye Apam bo ma ye no wase ane wo ma ne bo a odi ababa som ye wadaroma bibia ni a na wa me aso ate wae
Many about me that's I was away a year or Pambo Agyeiwaa and your turning Canara was somewhat as ye I was Sunyani queer friend Sepen Quasi a moo asem kakra and Yakwako no say required one more year fool will be a quacker in a juma will be a mamma and a papa bompaya shirano and now what was a master and sa master and chirana juma and he said nay I was some cassia at 1 1 na ray aquaquia somewhat akwaya sefem sem ye papa pasan se wo hwem kura no ba ko ye musami ni a ene wo mo kire se enhye ne na motuo mapa egu akwan mu a wo mo hwe se obetumi apa ne kwabere na 70 yankwa wo no so na ene owura kwa me adoma konko twetwenkomo wo ye bono original fire PRO wo panye kase ye mo modwuma pa o me juzo mame we de mo ya de ye sama mo ni adwuma biem yo na asemi mote ne say ankasa sanse ye botemamufo no ne no na won mo se wo mo fra ne kosi nkran wo mo fra ne kosi nkran wadawro ma mote ne say ankasa kasa ahomachi be tuwe ana call no e ban we kwa ye be friend running call so musica so mo fra ne besin kan na ye obi ne tu moto e ban e be boy amani enti be kudu ono ampani ampa awo na nyan na ehupa wooden structure ya dem akinya she ama koka edan kurabe nenu bi e won chen de na se ahia che duty omun kasa mu a be to for be di ne sia ye na omatena 2 a.m. asora mo boy emergency amane it no wonder he could do ona ejja adenu burubu a achie ye komu se na mamu abi so edan no mu a ni sakini pie ne mom ye ne je nyame amfafia o ma ye nyame dia man Sompa FM na wadorma adia na ba ya ema na course no ankasa na ntimi mesimu so na nkran mom ana na eba awoi unse akonya bia menwa bia no bia me won die radio so me no mudin komo se ya no me 192 no akonya center call ti akotin kran enti babia wo no o brekum number o sunani apesunani o abisim pa abisim o nsia tre number na eye ya na wafre na so fre da center call no kodi 192 no kran no ebeba nyuma mo wati kakra eja no enken ekodum kran no mutimi fa epacho ebi kwa no ankonye obi a ono so ti akan kasa nie no akoko kro bia wanjiri anka ni ye eno na nken so nya ni ye kura office nya ne aboy amane no mami eja no enken iti akonye bia menye bia me kasa mi sisu bia se the local number 192 ebi na you the no ase amu say ebesi and cry na keye no mo sunyane number pa what say anya corner de bayo obi na tu ka entita 12 na sa ase no na mo to ni ona na adwene mai ana as usual ye ni aye anya ne nam na tin sem no mo kai se anya yen ko fa service ana kuma ni ko 2 am ni de the producer Apam say the corner the video extend wa bra ye ko duru ho ye video e try no obe hu say oh na gin semowi agin semowi so a e ha gin papa e ma ye bre ti ko duru wa ye hu say ani susu no no say scrap tin so no mo ba no mo beboa ye ko pie ni pa so a abrantie ba ko de na enkwa kakra wo ni mu ti yiri ma ambulance na so nyame amfafia o jeni na me nsa de ni a o ti man ane wodi mo homani so ade ankasa na wadawro ma ye bewie a memo abobo mo lines no na ye de hu sanse ye de animu ano no ye nim se ye frefa service ha na ye bo number eye number obi anim se na ye bebo bewie na senkran ana eba besie enti ewie a wadawro ma ebe ma wo de hwia ne de na todwa se na ebe ya wo kina bie no e won so fo nya asem wa na se o mu nne kura amfre e ma ne ma mesin kra biem na ye hwe mokọ ye no matimi aye hwehwemu kakra
mo anabi mo timi ehunu bibi e betumi aka ne se we ye nhwemu edi kan ya moye se edi jane ba ya na investigation team no ekoi ebo anan my original fire commander. Okay. For grade 2 to lab munina akwa akofebi. Awo yanya na emom abia no so sen kwame ano. Enya kwame na wo so odi tudwa se we ne kosi ye. Emom letme twa ho kakra na me de aya advance. Okay. E san some no we kiti no and ye dey education. Mami be the sure pa say esia ye titi mi ana esia wo mu. Wo problem get to we do ye and wo wo ye so. Eye sa mi titi o ba bia me gas so the boa to so wo yi ni when we say probably na me pa wo yi ni I can be here bo office way. E wo mo na do and so wo yi ni eye sa mi man kitin no e ti ko fa french ni ba o. E jenya hwe sa se ya pe no si ma wa ko nya duma ma wa ni nya duma ma wo vere nya duma pe ne hu pe ne tie na ma nka hu ye na anadu dwa no ma mi ya ne hu investigation team no de mo be hu ye mom e chief officer pe e na wa sa kwanya ne se opeso ne Sompa di nkomo no kan tu dwa dia obeka e de ma me fa me de mom e san sam no e bi esisi no ani e twa ne higher education abo imamuko kokose yanom eye we na kofa atrenche bi no eba fami. Okay, na sato rancham ya kan wasam yedim senkeja enhue ye wo mu egugu kakra na so ase enhue etoto ne ade nyina no still eja hye no eda so ba eye yankase ya hwe ye se de wo kan se wo mu se nkyerɛkyerɛ ne de mo ye na so ade ba na betimi aboa ama nhue etoto kakra yi ye betimi aye ahwe ye kakra sa no ma bi ntimi sie awo eja ninte ye wo stobre eja ninte o pedre eja ninte abamu wa wo tikɛ binti nti adwen ni ho Sompa FM ni ma ne se why mistake why mbumso baby afameto no one fan to eja na ba obehia hyewa wu se de na washi serif ene atu ahena ye bi nkomo no ebetini atu ye nyina ebetini atu opia ne bom se ya ahwe ye pie ni edundum ye yema air conditioner is wache dimunuma na nyina home fine na wache dimunuma na nyina home utum so atutu imamu ni koda no the remote no mia so no dum TV nani ni we fi se power ni so oda woni structure en krade woni se woni me ya agen en krade plant bi e wo hotu tafo no illegal connection ta hoto na say kwa no mo ye omo niema omo ya ahwe on what you are ni ye gas commercial activities e koso ho we ya ahwe ya nya ze ye dia e ho en je je play de mo bia sa de be ahwe ja hye no e be ta koso a e ti ahwe no a e na e ni aso e ti ameni din komo. Okay, na yenhwe se eja ato wosunyane se de wo kan na temamufo binom aka se dumja adwumako obi tu moto ba ye no nyame adom so won ba bedui na so bro ba bedui ye na ye too late kire se na eja na hye akonanim enti enko a waso mo gye no wo ma ntumi anye wadawroma edie ba emwa na mbetumi di aboa se ye ya numbers yi wo mo fra na akwakosi baabi mo special numbers wo hono mo a wo mo fra eno no bebe sunyane nko a ana just still na 192 no a ena ye transfer back ra e baby e chem na 192 no e regional base. Okay, eno ko ano na evu bono ni ahapo o kentampo na of the basunyane eno ko ana evu ana ban here na age say about the central core it means na ko bi nkai it you free emergency la no so awo obefa nyim kakra mo wadie it ya no enkel it your special regional district fire service emergency lines mestre and cry they sure say your regional headquarters your Sompa FM bia bebre abele but your fire will be important na wo no the one number it ya na wa free sunyane me no ka say your special number of fire beba ya fi na be friend cry na cry for no so be guarantee number no e dia buy
na yɛn nso aba abɛɛhwɛ baabi agya no wɔ no tìmɛsirɛ yɛyɛ ha no yɛn namba no ɛyɛ 03520 27129 03520 27129 number yi. wadaroma wonto wo bo na wonyiyi ne maako maame bi a me nana bi a wɔte baabi pɛ sɛ wɔtwerɔ sanse ɛyɛ ade a ho hia yie pɛ gya deɛ obi nim de gya bɛtɔ baabi na nka nipa na timi afrɛ sunyanefo. 03520 27129 03520 27129 number yi sunyane special number ofre beba sunyane Ghana bia a wutina pia ofre 192 a de be come na sama nkran for address number no amaye yen se ne nso na atare nso na bia si sunyane bia nkosi bia enough is enough oro kwame adomako yeda se ye frɛ wo oje yen so na woni yakasa twedi ampo won hira wo mame lekida afayi yo abusuane na twetwe nkomo yi aye bono original fa PRO oro kwame adomako ane yete se yene no edi enkomo anu wo boye nkyeremu se wo hwemo pa anu a wo bia wo special number akrafo wo mo de Kumase wo mo de sunyane wo mo de se ne ya kyekyekyemu no wadaworoma enkonko frema ne nkosi nkran na nwie kyere nkobɔ fa service for sobo enti wo kyere mo se sunyane de no wo mo number ye dum gya adwumakuo no number fa service wo mo number pa ya wo sunyane enne nko ado a wo frɛ se bia egya to ba bi na no nso nkyere se kono ko frɛ na se bia ofa kodi rough eno nkyere se ko frɛ na fa kodi rough egya nto ba bi usigya to ho ade akoba no sa no de a ede egya beto ba bia ba frɛ na nso nya wo mo number no ye 0352 027 129 0352 027 129 eno ye dum gya adwumakuo ya wo mo sunyane wo mo asem ne yake enti sunyane fo nyina mo betumi afrɛ number no se ne no man ade hye no kyerɛ se wo mo frɛ na sankrane eba nkrane eba no na ano eya yeden ede ama wo no ntse brede mpanyefo de numbers na todwa tunia no bibia ni ana wa frɛ wo mo na atumi aboa yi papa hot bite kase ebo na wutie frɛ Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra kase ebo yi ade hye ye wasante mantem wo ma fa bi wo Kumase 93.1 ayi ko ya dem 100.9 woko Adam for Power Radio Paris France Abrochima mu ayedem aferi takwa 101.1 Takrade 103.3 Tachiman ye 106.1 Sunyane 98.9 Enkranza 90.7 Doma 101.3 afei mankese mu fonsu ni o ko Eya Kingdom 106.1 ana decoder no so ni tune radio so ya na mu ano ya Sompa FM Marenfi Facebook no sugana nam so aya Sompa 106.5 Sompa 106.5 Leicester Company Limited na dawroma one day ya toothpaste na brush aso yesene apoase papa da bia ye kan wasam a na ya ma ye musuo sanse ya tene so ya sore pa eya apoase papa edimu da bia no chese wudi twiwo se a ma wo se ne ye yopo pai fita eyi fink ka wo bia edifiri wanumu a chese ese de ya se ya nsere sen fa nkobadwam sani yenimu no atare de obetumi akobɔ mɔkwa obetumi akobɔ mpaboa mɔkwa na mmoma se pa so obesere sen wo boa wontumi nsere sen da na ewege ne ade wotumi sere na ade akobadwam na so se pa so obesere sen na ade akɔ krachi de egu wonu mu onu anu ana ade koro enti wokɔ na sabi wonu mu tua enu ana ade kogina wakɔfe wokɔ na sabi wonu mu no nka bɔne wo hɔ a enu ana ade kogina wakɔkasa enu na woti anyeye na wokɔhia wo bi asabio wo bɛbɛnwa afere ni pa no ha ase no wosi ne hwene ero no ma hunhunu nanso no wasi ne hwene bra wo kasa wa hwe nso so a na no kura no wade ne sa kata hwene no akagu ani mu ase ama wan kasa wa hunu sa yes wanum ne etu na wonya ya toothpaste ene ne brush a ba bia wudi ama awusua hwede tie nie anopa twitwiri wo se enumere ya wawi a wo kwa akoda no twitwiri wo se
obi won mo bedware wi ansa na watwitwi obi won so okodware a na watwitwi se na be an wura mfie ne nyina ne gina kwan ya befa so abetwitwi ne nyina watwitwi twitwiri wo se fa ya toothpaste ne brush fa twitwiri na no pa ne anumre na wo se no entwa yopo enyi nkabo ne firi wanum afa ya se no won mo a wo de na keka ka bo ho no wo ba re number wie na keka osim jase mo kura na abedi abewie na keka asim sansa wo se no wan kasara tetare ho se mo asa bi wata wonya ya toothpaste ne brush a wo wie kura boa wo na yi sanu ma no nyina de afiri wo sinimu ama mu atumi ata ho yopo akra ane kumase fo mo mfrai na mo mkran fo mo number ne 0501 619 588 0501 588 and Kumasi 0501 390 0501 390 and Pennyphone Nkomo Medima for about Santani Oko Dr. Time da Sonono Dr. Rena de Merana Nadi Ane Emerson Nan will be banho was a doctor stroke na cheme manu achia just yadene ba nyina no yadene guhu mu ne yadene namo sanse wono antumi sori nyina ne na so yade ba ko atumi ma ba ma pa ya akoda eye stroke yade ero na se bi otumi ja na agu ho na akora na wuhui na wokọ midimafo eba center won makachi a doctor say what the time o to so bosom ya bosom empa ho wo be sade afiri wo stroke odi e be kọ se bi o wano etwa ahuro wano achia bibie be firi won ma ho atumi ato na no wachi no wasisi ade wo poso esikire yade ama wo no onan no ankasa bibi twawa say ye dan na nkwa wuti anye wo nan ye betwa diabetes yade no emu nsunsanso bi no komidimafo eba center na doctor enhwewo kidney wase awo mu nsem kra de wo mpa bi yate sa doctor me wade ye emfinhia no mu ne ye me ngoda na nya midimafo a doctor we na chese nyankopon be so ne diamond koda akwabiretuom wase ne fom akoma kwa aduanan no da so dem ne nyina no twedi ampo no yi nneoma kire no a ayaresa nko a akra wo pokua se mayira kumase agogo one government school di hwe ne mu bibia ne afre 0244 774 282 0244 774 282 nane mpanyifo ni nkomo time time yes time eba mbechano no edu papa etu malaria si edura ntontom hunu kra no wodwane ye edura malaria ntumi nyina na boboa no eye time heba mixture wonya bia wawie malaria fever duro no na malaria kra de sesi ano entontom no won ma wie university nti wo ma no ya nyasem ketwa ma wo ka kra wonte wo huhu no wokeka na wonya time heba mixture saya de we nyina bi me ntomada no na nkamfansa ba yew na time church mixture and the capsules eno so won e boost immune system no wankasa eye adwuma nkwamo ne mane nya hoden wo ba e be ma yese kono ko pabi neto rashes no adan de nyina wo yi wa himfio mu a no wo se guo no prekese e won soda nso ani e won soda nya kono e won soda nya nika no kwato time church mixture and the capsules ne no na hwade na wo so wo ba ne be ma obetumi anum bia ma no ayeye bibia ni afrey 0244 417 669 0244 417 na mpanyifo eni enkomo weso ne yegina na hot bite kase bono yada ye hotel asato so Kura hot bite kasia no ento aso ene ye de ma wo se taw na pa akonya bitina so na atwe ho na afi won to aso mfiri ho na won so tena se na yemfa kasia ni nyina emom emfa ema na ye bekọ ahoma no so na yakọ akọbọ enkomo ahoma no a yekọ so ni nyina no ukopie mu ewo ogomu ankwantanan a ne ayate efiri ho ba enya nika se akwada bia wono no akwada ne de wo sha wonyini ye kura 15 years abaya ena abranti kwa bia ezusu se awaya latani ofia lataya enu aba awutu breku district numu ho seja gomua nkwantanan ho oba bedi pa ena akwada mobo nsa awanya mfinhia no edunum a wosua adwuma sankaja telani a wosua adwuma wonya wie ya na chesenka wape container bia bobo no akwa na adwuma wo mu no ne madam anansa ni senior ba akwa ba ne ho aba behwe no na wo kọ akwa ne kwan aba no wakoba ya wanam kwan so awoba na alata ya abrantie ya wodi ne dwuma wo hoyi wodi mirika so ni mu atwena ko se dantuo bim ene ahadi ahemre
ahead ni ahemre akwada mabonse watene na mu sade se so wanya ne ba kumpo amache sasem na ye awraho a enya asem kuma abusu ajoin ye wo Facebook ne so eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na abawe abrante kwa no a wakodi sebe nyambransam sa ewo gomuan kwantanan no na yenko homa no so ne ye ne kwaku adema enkobo ho nkomo sansa semi empereze ne yokwa atan ne yoba atan tumu ye ne yoba no ye no wono ene atentrodo kwaku majo Meni amajozo na apone boko de o chede ampa kwa me baza ya do madunti me ho de ankasa mo bonitama ye ne na akwada wonya 15 years de ne ho akono ye sen ya Nigeria ni akwatire na ntam sare anyina yi yo won dem 24 bu be won say yo bi akono de ni odompo sabi ne ewe hu ebe ye wotan no eno na obi hu a obu nfumpa wo ho ni nyina ne se Nigeria ni abranti chese we wura ni mfie ebi asemu a me kire ni 30 mu gomu ankwantanan na kire se wo mo etie na yade se abranti yi ahwenya nim ene bonsam etiko Emma abofra wenya evinjiano ejedu no 15 years ne ho anye ne mobo emechese wa to abofra mu na wa fa no femfram a enye asam ketwa na ebra yedu ho no na manebo no ekire mu so omani a eye ne bane akole assembly na so home nyina atitititi ebo ya manie se abofra no yobi a osua adwuma Apam eye ade yeyi na ade se onu ni senior ebejano efie entino obenya ni fie no no nso koja ni senior no edumem na bra wo moko no na ni nua koto abako eka ho bie abofra no bibi nti yentimi fa ni din entuga nti okoja ni senior edumem a oba no ena chem na Nigeria nya branchi abako leta me be na ochi mienu atwem nti onde okoba angado kwan mu ho se ne tebi akia ne ke ampani ampani ni ampa aheya na abofra ba betwem ho nti abofra nso ni nua koto ano na kwan so ba no omudu ho no se ofra mo Intonyo mukasa no se a bramenjiro senya ye bia banche ewe efuom wo na cheso twom de odom ko chebu so no se wo hu udi abanche wo de chefom udi asanto wo de chefom udi ebra wo de chefom udi abayira wo de chefom nti wo de chefom ni nyina na wo koto na chese abranche awuro ne ho eyi akolei kunyina nti na akola no peso beye se na okita sekan ehye ne ho nti eba no sa no ni nua koto na oka ho no de ena chezo ni odwane ko fie ena chezo abranti etosha abofrezo enya semketwa enya haide sunu sama haide sunu sawom ena chese abranti etese Nigeria ni abranti etese de ba no na chezo tupia fegan edi nkuma ye no ase edwane ye fufu kwa enye asemketwa eba nsa no ena mani ko ba assembly man no opomu amani ye assembly me ni we ka se die police for ache no na ye bomode ene abaywe assembly anasa abofre ya eni won wato ni munano ye bomode ne ntwetwe nkomo ne ebisa se na abrande kwa den so na ofa ye no eno si o ro me bros eno obi me nante no so yini do na ye ebisa se na ubetuni a describe o trese abrande ya de dana hemu no minia ha eyasam ketwa ende so by white tre ankasa so poti aiso nyina ye kato wo dimbam se kutu se bam ai trese odi asɛ abofre ayaso nyina na ube pie wo gomban kwanta tan a eyasam ketwa emma egu krom ho no tuntum kokko ende tuntum so wio honam se kama enufo eto anentu abrante empedie seminim pena mayo na empeno se danyo enyasam ketwa abofra ketikiti chire mu se ye da brante na yase a etrese oje di na yase djuma no enyasam ketwa intebre ya meno ka se die police for action a wo mugu so aye asamne mu enhwe mu asam na awra ho papa na kwa guse se police for action no die metwan ma wo de ani adi akire na ne awo ye no hohuru nyina tugu wi a na afi wako police for na kache na wakoje ne aka ne nyina de asom ye why yo me na ade yo abusia yamane boni kwaku adema na ye ne bon komo ne ba ne fifi mantem o kan wonu mu a eto ye nkra adi firi ho no asem yi awre ho na ba Facebook ne so a akwada no won le da Facebook no na essence wo swa ni nti 15 years no nti na yamfa na nimu ama no akwada 15 years a wo sua adwuma
ɛna Nigeria ni ɔwɔ bɛɛ 30 years ne mfie no gyesɛ emu mienu pɛpɛɛpɛ ɛna wakɔkye na nwoma no atete ne nantam sadeɛ nyama korakora no otogu so asɛm na awrɛ ho pa ne mu yɛ de ne de akyire ne yɛ wɔ akyire bia no yɛ de bɛto atiefo anim yɛne da so a de akyire na asante mantam ne yɛwura na no nso France patrol team no wɔn mɔtimi awura mu akɔso ebi pɛnchi na atwema trabuom yɛ no ene nwene so snatch checkpoint hɔ no nwene so hɔ no nwene so ɛhɔ na wɔn wurae na enam so ma wɔn nya ba mu abi pɛnchi soe Muhammad Ali ene ne din wɔde mfinhyia do nunum afi Haruna Isa mfinhyia do ana mienu ena wadi a wɔn nyinaa wɔn su sɛ wɔn yɛ Fulani fo asefo na no memre da na wonya wɔn pɛnchi so ebe so nan ebrem ne nyinaa ne sɛ wɔn mukuta motorbike hɔ agyen yi bi yɛn register enti checkpoint hɔ a posifo ebusa sa ade nti na moto so na yɛn lansese yɛn nom ne ho ade no na wɔn mukura bag kuma bi enti sa bag na ebusa sa hwan bag ne so mu hadea wɔn kɔ bie mu a tutia bi de magazine made no na ebi wom eno achi no wambusa ya na Muhammad Ali be kire se we de apia na de man no se apia hwan so we brassmate ni ene wo mu di ni nsanso ekonya apia nso panchi so e won ka we wadi mfinhyia du no munum 55-year-old brassmate enti ya wapia wo mo chi no na ne so wototo na no sabre wo da so wo mo kokum e wo mu se wo mo ko na kachi ho no wo mo hyeda nya bibia wo mbetem di abo ne kwa adudie nanso saa tuo no a eno no enya abrofutuo ni yensi ho na eye kwabrane na ahya da ayo no eno wo mbo ni din bata ho sabra me kase wo kokum wo boa manhwemu mapa atimi aye adwuma na posifo nso ahye yembo se saafo miensa wo mo nsa ka wo mu no se tie bia wo mde wo mbegina emra ye wo my Ghana hanim ama mrane no wo modi se ewo ho kwan se utimi fatuo bia sa ade nante wo mai mu fa ahudi abra nkrata bia naso a ene na wo mode wo ho so nsa abrobe fa ho akakodi na mum emra no ayesese bo ngoma egu ho abeka se mowere nim so epagagina na usa mowere titem no enyenya wo mo a se tie bia ene wo mo ebedi Ana Ghana Police Service ane amanyoko awodo ye wo magana mu ehyiae ya na electoral commission anso eka ho bi na won mu hyiam di awodo no nyina no na efa akotia ba election ya nyame ya tomo a September bosonda to so mienu wa fi mu beba so na afei ehun hyehye nyina atumi agu akwam no nyina ta eye mrase dwani na otia akonya so yero honest ya okumi ya sebre wadane ato aye pra nam sini ewo mrase bedefie na ho akwakonya se electoral commission ekobie sanse wono na bana bato so a Ghana ban amanu tumi se won mo hwa na fa bato mo hyehye won toto manio manyinata enkoyie na ebro na hyiamudie nyinata ko na wieye won kramantam no na commissioners director edema electoral service no oro Benjamin Bando bio eno nsɛmtwerɛfoɔ focus ya wo kyerɛ mu wo se nyame ya dom afiri wo kyena kwade ahwie be na ballot papers no won ma hyase a wo mo print dodo no a sɛ ne yɛbɛyɛ a ebetumi aboa na ne yɛnton kɔpem wɔ sana bosom anase September bosom da to so mienu no de na sɛ won ma wie bibia ya bato no ho hyehye no won ma ahyase na electoral commission de won betumi akase ne people sɛ won mo aye krado fa bato no was said at the instance of the IGP. He invited the Electoral Commission, the political parties involved in the Akosua by-election, and then there were some media personnel who were also present. All that we discussed was the way forward to ensure a very successful election in Akosua by-election. Electoral Commission on our part, we indicated that we are ready. As at now, we are going to start printing of ballots from tomorrow. Recruitment has already been done. We have procured all the materials required for the elections, and so we are ready. Political parties also raise issues concerning security, and the police, led by the IGP, has assured us that there will be effective security to ensure that vote. Na anochi no ye Benjamin Bando bio atwa so echirem se won be hwese won madwuma won be ye no won be ne kwan so a enkofa ha bia American man. We just call on the political parties to go by the rules for all of us to have a very successful by-elections in Akosua. Security concerns were raised and the police dealt with that. You know, based on what happened in Abrempong, some of them were suspicious and they were apprehensive. But the police has taken us through the security measures put in place. And now we are all aware of what's going to happen and we are all sure that the police will deliver on its mandate.
I was your turn carrier aye. Panipa ya electoral commission adwumakuo no wono so aka ho wo mahyehyemu Ora Benjamin Banobi na tawo yankwa homa no so na yankwa tin komo mfiri osesi a ne ya te ne se National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat NIMOS one more year adwumaso pa na wo mo kire se asoda fo ma akoma nine wo no ye ma wo tumi bia ene wo de tumi na hye wo nsam ene nam takwa nso aye mu mansinu mu ho atoye mantamu ena wo nam ai wo a etu from agudie se ye ne papa se ye ne papa wo tumi bia nkita wo no ene wo de nam ene wo de di dwuma se ye task force fo ye ba ba chemo e ba ye ena nine months fo akwakwachi won kama na we hunti no ye nkwa homa no so na ye ne ma me mawusi amaka ne di ne ho wono kasa ede ma ahye ye hwe ensase ene efum agudie ensam so no emmo emu enkomo mame Sompa FM so ni ma joy ye nya na say me pacho na apombo ko de nyame adom ye da yankopon ase mame eya no kura sase ne ye yate no wa hai seja National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat wo mo akwachi sojafo nan a omo emi tumi bia e wota kwanso ayem na nso omo na mo kwachi miners wo hoi. Okay, me chamone motiefo nyina sana motoye no no kre sana munim no I think 2 months ago na officially outdoor the National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat after interministerial committee and agency yate under the auspices of the Ministry of Lands and Natural Resources. But the other security agencies here, Juma, Ministry of Interior, Ministry of Defense, National Security, Narcotics Control Board, and put it together a team. More coordinating all anti-illegal operations. Na so me kaya me kakredi etwemu enkofobi ene 9 months for no ekohia mu wo Western region honom baby ekoye asenta wantawa bi anka ya bloody kakra but also for honorable amakofibu a efre ejine mu ma ensami na ano brass. But after that incident no ye nya entre bebre say there are pockets of enkofo money na nama almost order from above no mako obi ye na adwuma so mabecho obi say no mako so me ko tete amount for excavators amko sizi amount for equipment. In some cases could be crowd on man the car crowd dey adwuma cry see akosi ni ade, but that is not how the NIMOS operates. Anna then I can so outdoor NIMOS no you can say NIMOS is an intelligence led organization into the intel and the adwuma into your intel ni munana ye friends amunya information say amount for be omo ya asra for soldier for monama omo ye operations into with based on the intel no omo amujuma omo ye no ana omo koche omo ana ya hand omo over to the 2BN in our Akramdo area honum they are under investigations into the honono mama na we dey wadawruma o preliminary investigation kakra moaye no kire say ni pay wo mo ye sojafo people ankasa omo ye sojafo ankasa but say wa say na munim no efie dia meka wom as it now no information that we have is their rogue military men omo ye sojafo from what we have at the moment because omo ye soldier for omo de omo ama 2nd infantry battalion no omo they are taking it from there they will prosecute as it goes on. Mami we de mansana major okra mo akono nia yeti ye bie ne se no ye atesem ne bi ne se we no mo no me pese o make some clarification we once and for all e ma yen wa ha wo mo no na se nia o provide security mom na mo nkrofo ekọ ya won kọto wo so eno no sampese nya sa ehọ na ntiase ne kakra but acho mo so mo provide security ama hwan e de ama a mining company enye no correct enye no correct se na be kan no se am sure se mo media for no kra mo TV say amount for nam almost say he ordered from above even and saying class amukaya forestry commission ekofo bi crack or honum and national under the guise of national security omukoye dede or honum ko loki omo officers. I mean these pockets of incidences SCC bedre
and NIMOS is on it. More year investigations are trying to clamp down on some of these issues. Into science investigations need be more. Yedi koche sanko for no. I hand you over. Okay. Mame, when yan kind of hey net here for Antony Ghana and we are seeing ante. Apart from 9 months for National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, my members, sir, ubeti me a case to people, sir, there is no other task force where area you might be. When it comes to anti-illegal mining operations, anything regarding illegal anti-illegal mining operations or stopping anti-illegal mining operations, the only recognized body the National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat. And some of the Secretariat is the culmination of security agencies into your soldier forum, your police forum, National Security Forum, Narcotics Control Board Forum, forestry for under the Ministry of Land and Natural Resources, forestry how do you call it, task force no, and so into that is the recognized body. As a ministry, working with other security agencies, any other ministries, have recognized to say about anything regarding illegal mining operations or anti-illegal mining operations. This is the recognized body. Conduct operations. Into there is no other body that I know, or there's no other body that has been recognized that. Okay. Now, one more be na meme wo baby mahu se enkrofo bi basa na asenso de e wo mo ho a betimi hu sampa we mu ye legal we mu ye illegal no o masenso de no betimi aka na security issues. So for security reasons what we do is the number tuja into so be one inteller they provide a friend, you call the number, they will investigate and make some intelligence led team. They investigate and then they come and conduct their operations. Because Oba no cat or white, not or be back no so cat or not so ban on social white. You don't know, say way free her, say way free her. What we do is we provide their numbers, and then if you have any intel, you friends, and you reach out to them. No one kata omaba conduct friends and investigations to ensure that information na about the first of all accurate. And sana the better more no. Okay. No my. Mami any answer na be ko ya for numbers na my any answer informative for you. Me pacho me be mamo. Me send ya mamo na modi atuja na etie for insurance aka. Obi our information there, you can reach out to the numbers and call us and then give us any information that you have, and then we will take it up from there. Okay. Mami, ya na se ne wo bre ne wada age a wanya maye enanwure yenim se ye koye nim ne bibia ani a ye besa ba na ya beje nchiremu afiri ho. Yeah, that's it. Right. Some so my time na so my frey e time chechemu no. Yeah, that's be bre. Ebusia ni pe ne bon komo eye ama mawusi wono ekasa de ma ahwe yensa ase ene efomagudie ensem so Ministry of Lands and Natural Resources ene no abon komonti ni ayate ye free takwanso ayem se asojafo 9 perifo akwachi won se womo akoye operation na so operation am kwa no se illegal eno so family akwan mu no ehun komobo ene yabama wo no ene illegal no woti oman mu pa wabo ne sesen ompese obetu ne to na we Gensa Energy wono nso na ekasai na womo no eba West African Gas Pipeline na womo nim ho asempa na womo de asem bi to so se woman mu miamia bi wo ho kama yese eho no womo dwumadi a womo die galamse no utu womo fo sesen womo nte ase nyade a wo twe wo ho afiri ho na womo dwumadi a womo die no sese sanso kura ye hubua de aboman titiri ene ba bia ye gas pipeline ahodo no enam eno nti Gensa Energy penia wona vice president wo hwe operation so edema Gensa Energy yewura Henry abeku Opon na Henry Opon eno wode to so chese sade ye pipeline no ebinum grogro edekwa ho anhweye na nyame ampata seseka na bebo ma na aso ana asesoso na ehu kotue ebetindi atroye nchempa aba na samye no ye mako dunum atoyema ntamu ene wokese na enyom na eda yete woni wura no ye wura Opon Henry abeku wo kyerɛkyerɛ miakro
We have more than 50 communities we've identified as, Galamsey prone areas where the activities normally interrupt or cut our communication cables. And we've actually identified all of these communities where we've intensified surveillance monitoring systems. Western region, I wouldn't be able to fully reveal, but there are a lot of areas in the Western region. Galamseys are very active in the Western region. Our pipeline, Western region to Central region, these areas are areas we are battling and working assiduously to ensure the communities are well sensitized to understand that some of these operations are very harmful to the operations of the pipeline and can become real threat to the community. So we work with the communities effectively to ensure that they accept that their operations these levels of operations could harm and become a threat to the safety of the communities. Mr. Henry Abeku upon a vice president in charge of operations at the emergency energy and water and Miahodua. One musu sa Galamsey for betimi akeka e de akọ ye pipeline gas pipeline ho no so wo mo ye adwuma no assiduously ni che so wo mo ye ne de o betimi bia se amanfo beti wo ho ase. And now for God and Country Jumedia Sompa 106.5. Accra Yedino. And now Professor Kwabla Abuchi Atina Najamu Nimpany for to Chinkomo. Na Emuba Kwaya Obaya Aye Anti Galamsey Coalition. Convener Yawadano Dr. Kenneth Achibe. Na Papa no Komo Chimuno. Nina no Koko Jina Galamsey ya and nay. Yapasi to us Yana Suni Pebinum Nam Puntuna Sia. One more Ayan Yamohosem. And I'm so I'm a panipano dia to your company for him. Send nay and Sabia shall say at one ma share honum e was a one ma share di din awo do binum beba sane ye beya Galamsey ne betimi etu asesan se bebia keka kono Ghana yampa ne pumasi bra e betumi ahadwene ye. What I had said is that the Attorney General had said that the Yoko should investigate the NDC national organizer and the third vice, as well as the NPP names that have also been mentioned in the Professor Frimpong Boateng's report. And then also I had mentioned that Akonta Mining, the two directors, we know one of the directors was arrested, but the case has not come to court. Then I also mentioned that there are some politically exposed persons, including the NDC MP for Awin, who has been accused by his traditional authority of being involved in Galamsey, which he says is not true. We have petitioned the president. All we've heard is that the president has acknowledged receipt of the petition. We've not heard anything. We petitioned the Speaker of Parliament. In Parliament, he's been made a vice chairperson of a very powerful committee. He will be seeing some security briefing. There is also the NDC constituency chairperson for Axim. There was the NDC constituency chairperson for Dunkwa. Two state officers to go and deal with that. Akosua Agyeiwaa convener Dema Anti-Galamsey Coalition, Dr. Kenneth Agyeiwaa. Na afe yan transfer no so na yan san ko ya chinko wura amanyosem no mu. Na wa amanyosem no mu no se ne isifo wo mo se enche bia na ballot papers no akwa pie mu akwatia no. Eno na director of IT edema NDC amanyoko no Rashid Tanko computer ono so de kakrato so no o chese wono mu NDC fo de woni aye krado pa edema akwatia macho men or personal security and all that. The EC also brief us what they intend doing in terms of accreditation. They'll make sure that all our leadership who are going to do the monitoring observation will be given accreditation. And we are very clear in our mind that the NDC, we are committed to the peace plan, the process they've put in place. But we are mindful of the activity of our opponents who will come in there with dangerous weapons. You remember what happened at Blake-Manoff? That triggered all these problems. There was a pepper spray. One of their leaders, our commission, had pepper spray in her back, and she came to the place and was asking an question. The extent she was spraying that one even to officers of the police as well as the EC officials. All these things caused the problem at that polling station. So telling them they need to beef up security. Abusia eni ayeti ye Rashid Tanko computer wono deputy director of IT edema NDC amanyoko no. Ene dompiafo edema wosona manyoko yewura Henry na naboache na nabi na dodo na de bonemra ne no wono so aka bi di atoso se akwatia no wosono beko nenso enya de a wo begyae ne esi wo Ablekuma North no ho abra asafo na wo ho bom mu no emra nya wo mo hwe bra wo mo ne post sadom ne hyiae ene wo de to so se ansa na wo mbeko akwatia no wo mo a ekokọ so wo Ablekuma North no yemfa wo mo famra kwan so. Our dissatisfaction with the conduct of the Ghana police, especially in the recently held rerun of about 19 police stations in Ablekuma North. We said that thugs who were linked to the NDC, who caused mayhem, their images are all over.
the videos all over. And as we speak, the Ghana police has not effected any decisive arrest. We saw a communique that stated that they have arrested 2 persons. We don't know what came up. We don't have any update. Were they put before the court? Are they on remand? We don't even know anything at all. The IGP said that, look, they are also serious about it, and we should even expect that even today, by close of today, some arrest will be made. One na yedompia for de ma wasonoko kroko amanyoku o my Ghana Mowura Henry na naboache na nabi enna hotedini na atene nkan. Afeye ko apomdemu ensemu ayo mamare nim sem dada saso ye shoma Ghana apomdemu ensem so adinkan ada krata apietwa awone e course wo Greater Accra Regional Hospital ye nam so ama wo mo babaje ayawhwe na nipa ba ko a na busuani de ne baba to honom abusuafo ne bi ane anesefo ya wo mo honom kyese entokwa pa anya senketo ama wie kire na sini ba ko ne ho kan ye ewomuo na eno na nam so ama nesofo a wo hwe Ghana apomdemu yira kwabna minta kando wanan samtrofo kasad na nwatum wase yawe ho sempa ya asefem sem sa nipa yatetenwo na woye na dwuma sa doctor na nurse na ebewie kire ntimamu ni be firi fie sabio no baba boro no wo babi a woye adwuma no enya de so ani kura nam so nti won ma sha badwoku a ene wo mu ye nhwemu de afasa asem we mu no se wo mu ma wo mu na wotwe baako na wotwe kudu twam a wo mu fa nhwemu nyina mpie dwa kwan ye nam so ama busuafo nya kwanya kwa sa emergency ward hono wo mu emrame chirim. Haven't only done a release. Yesterday I was there personally and interacted with the health workers. One of the reasons why I went there was to reassure them of our commitment and support, to energize them to go back to their wards and work, because I realized that they were down-spirited and they were demoralized, and so I had to quickly go there and then encourage them to do more, to work more and assure them of a thorough investigation into the matter. So after my visit, we have constituted a committee to investigate the matter within a week, and then the law takes its own course. I was aware so for ya was my Ghana upon den so your kwabna minta akando. Na was answer mkrona muno ena dom kuma ya wa mra sebedwam wo mo fa no a e wa apomden mu no wo mo se nye enye ne ehiani wo mo ka e de akira ahweye no ene wo no maka bia wo mu nyina se enye ne ehiani enye se ya press conference e de aba ba kire se we na ya condemn sa enye no nko akeke na mum wo no minority for de wo mo ka e de atoso akire se enye condemnation nko na mum yenye hwehwemu enkosi ase afekọ se ye because ye na afe na se ye koba ye nam so a enam so ma sa brand here friend say Ralph St Williams woko Greater Accra Regional Hospital region ho ekoye dede etwe camera scene so etwa ya twa staff wo nyina wo breko a wa mo bia ma ne wa nyi obi a consent ama wo video wo msa e de beto montre so no minority for say sa de we say ayo won kofo pa so obeye sa na so obi akoye sa ma ye nyina ba bi so ntoto aya mpia fama park ne so ye hwehwemu an kosi ase den ne koba ye sanse mpani se ukoto se nipa mienu uko a na wabusa sa na ano e ba ne sen ye hya ase efira kire ho na ye wi a ye de ho nkiremu e de abrati efo nyina ene e kire ho na Ghana Medical Association fo hya ase efira wo mo so de krata ba e de be kire se ensem binum a etoda ekoso sa ewo apomuden hwehwe mo bia bra na ya afọ kura da ho na ebi ye dedegu wo masom ebi kura de no ne pressure ebi kura na ekosoro wo mo san akoteatea ma na trapo enom ne ho ade ana wo mo de krata ba sa krata no Ghana Medical Association one of president Dr. Frank Srebo wa wo ye ordinance ase General Secretary Dr. Richard Salome ene association no mpanimfo nyina nso ensa etintim mu bi no wo mo de to so akere mpanimfo se sansem hunu no sabie son sabie kodonto enyai na ekoso ato aso seya enam so ama nurse ni bi kura eprepra no a anhweye adwuma wo mo ye e de ahwe adehye a sabi wo mo ho aka na wo mo papom de mpa no ahwe a wo mbetwa sensen anase wo mbejai se sansem fon na enyai a wo mbejayo na enum no na wo no ma hyese e wasa nhwemu mapa eye adwuma esansa na saafo ne na social media wo mo nimu bai enti baabi e wasa wo no fa ye twe wo mbegina mra mu bia no rege mpanimfo no nyo eno achi nurse fo na wo no nso ho kan ye no wo mo hwese wo mbenya pomodempa
na breko animu no so wo ma bambopa emra wo mo potem wo se de beye na obi antime mfiri abontene mfa na foforo emefro adwumefo a wo mo ye adwuma eni mu ayafo a won mo ho Afenya ko yeketeke akwan ahoto eso na transport minister Agyeiwaa Joseph Bukari Nikpe banyi parody atudwa atrese nei wamane bambo adwuma ko ahoto ane lands commission eba beka abachirimu na ane illegal structures ahoto a nipa binom asisie awo yeketeke akwan ahoto no so ema yentumi hunu ba bia railway ne kwan da no ewo magana mu no saade ne nyina won ba badwiri saye mpata saye adan saye dia stores ne ade won badwiri ne nyina de ato agusanse hwanom ya banyeja pade sabi onyo obidia na onia no wono akwasa akobɔ ne sesen de ato wɔn se echeze railway bia train bia amfa wonti wono ade ne pɛ ekwa akotena ba bia train kwada anam so ama Agyeiwaa Joseph Bukari Nikpe ade ato dwa se wɔn akwasa duadua mu do mani ehunu se wɔn adwumafo no bi na afa kote kwan so a wɔn atonton nsase no ya wɔn de amatemamufo bi no mu akyese wɔn tete ho a wɔn yɛ ho adwuma na saa de no wɔn ba ba sɔre wɔn so pa na wɔn mato mu nyina se mere ne mo ka se woni a wɔn be so mu se dwumani a wɔton abaja pade no emra enubedi. We are working with the national security and we are going to work with the lands commission. There's going to be massive demolition of structures that are on the right of way of the railway development authority, and when that is done we will quickly get the lands commission to help us put titles to all our lands. I shouldn't miss words to say that it is from our own workers who are selling our lands to the encroachers, and that is one thing that we are dealing internally. We will not spare any of our workers. If we trace to see that you have sold our land, we will take you on and you will be ready to settle whoever you have paid money from for us to have these public assets for the public use. We need to reserve something for all of us. Public use. These lands were secured by our first president, Sajifo Dr. Kwame Nkrumah, for the use of public. Ask yourself, if you are just an individual seeking to take public lands for your own individual use, are you serving yourself good? Because you yourself and your family or whoever you have also need to move. Anoche no panyipa mananso wa wade kokoboto so de magana de shebi nimu a wo matoto aban ejapade. This is just to facilitate our movement and enhance our trade and tourism. Now you are blocking, and tomorrow it will get the opportunity to expand. Because of you, we can no more expand for the general public. I think that as Ghanaians, we should begin asking ourselves, we still have more land in this country. Why will you want to use that is reserved for the general public? We want to caution that if you are on our right of way land, please begin to do your own movement before we come on you. I was your way, I saw for ya was show my Ghana. Ya quantum posso, Agyeiwaa Joseph Bukari Nikpe. I was na Yamuramu, our and some Fufrumu. I was your father Kaya, Tiafuina, Yamanim, say free of Anqua barrier. I quite since I'm quite and yet, in fact, say every man ho. Every woman ho say atrapo say a broso kra na anam sa kwan no so a ubetimi de dedo se don hwere ba miensa ansa kwa no akwa koduru nsawom titiri pan se adu fi ada nwumre ene ha adwene pa wo bi kon nsawom a jesu otimi kwanwan akofo aburi ansa no akwa kosi nsawom eno na nam so ema na awotwe atwa mu no na awotwe mienu kra atwa mu yi sompa yate anu agusu aka bia ama Ministry of Roads and Highway one watching and I'm suma Ghana Highway Authority for one so to one among na we yankrata a free Ghana Highway Authority for ashe ya dia ba one mo kire say one mo hunu say one mo kura kwan no mo fa so na one mo hunu so one mo kura mo fa so mo kan ya na bo joint ne bi bubu e say kwan na nye na no nti wo manfo e fa sa kwan ne so a wo manfo feel so discomfort awo ho nanso sabe kremoda kana banasa sanse nye se no ne pe no nanso ne obetimi akase su a ne se omuguso ye ho adwuma eno nti Ghana fo nyina mfa nche omsa akoba ne saa enimani mu ye yi amanfo be kai a wa kire se nram kwampo no na contractor na ba site a eja anya hwe gang be se enkwatwede washase ya oye ho adwuma pa enkosi efriti se sapama ekome de ekozanzam junction ne so nyina no womuguso ya wo ye ho adwuma no nti sane abai enya wone pe no nanso womuguso wo ye ho adwuma de Ghana fo mfa nche na we nsoso ye be free mu ene ye free mu no prison service aboboa no na ye kwa kogina
Professor wano GTech fo ni mu no na wo mutimi kansisu dwam ede wo mu sili boso magana fo nyina kan bi wona Ghana mempani ebede akire Vice President Professor Nana Akosua Agyeiwaa na batampa kasa ede akire aprisanfo bra wo mo mpanimfo ebesra wo mo ewo abankesiem na wo kyese aban no enani suade hunu ne botai se wo bedoma boa ma prisa wo mbetimi ama wo mo botaye ntia wo mo wo ho no abem ebiti se we reform no na nkwankowe we deform wo no a ebekọ na dua fie nyina mfiri ho no na anya hwesua hunu bi wasua ahuna wo na brabo no ebeboa ma oman etimi etumpon na ne nkasem no wobeche se saa woro kacha na wafa to wo ho so na ene se wo mo prisa so wo mo do banche aburo ne niemo ahodo a de wo mu die no wo mo nkoso a enyere wo mo tamu na ba no so ebedom aso wo mo asene na we ne ye bra Director General Patient Bafo Boni wone dom no eba besra maame ene na pamfo ewa bankesiem ene de duei ena eno nso ebie so ekere aba no na boso a wabo se wodwe edoma so wo mo asene ama wo mo ni suade hunu no wo mbotaye ntia ye chebonefo no wo mfiri ho mra no wasesa no ebetumi abam asofo dwumeko no de krata bi apieja na krata ya wo mo de ba ya no wo mo ebo amande se wo mo ni atwa ensansam bi na social media no so na ne agye ne ho me na pa trendie enya asem ketoma sa Brigadier General Michael Wopoku papa no abambofo akwakofa no adayi a wo mo so okita akode ne atuo bi a jase enamra kwamu anam so ama enei Ghana Armed Forces adwumeko no wo ma bomoden a ene wo man ne bambo adwumeko a ewo ma Ghana mu nyina di nkoma bisase aso bibi etesa ba bedru wonu manimu ana na emuaye ne anu yi a wonu mo saka ye no kira se enya de etesa na kira se ne ene na nanamo no ebosremuka nipa binimu boa papa sa Brigadier General Michael Opoku no wo mu gu nanimu ase keke wo mu se ne din na se wo mu de bonwunu bi bebata ne din no ma ne yanwonwono wo abrante sa na anam so ama Ghana Armed Forces wo ma Ghana srafo dwumeko no wo mu adekrata aba ya won mo kire se sa de no a ekoso no ehadwene se bi owu hwemu pa no asrafo dwumeko no wo ma dwuma na na ho tepa endisi wo bi betumi akọ nanimu akọ Brigadier General na wonia chase wonim na dwuma no ho maache be wie kire ba tworo nsam de afa no ho akoto social media so be kire mkrase akwache no wokitatuo bi wokita akodie bi ene nioma nsam fata no wo ma kire se ha twene na wo mbesere se sansam na nioma no a ene nam no Ghana fo yenya hwe yie wo ho pa sanse wonni a aban be kyewo ana bambofo sabe so muo se ensam a enya nokure na wankasa wo bebo wutiri mu atworo se wo benya nkrofo ama wo ma hwe nti na obenya wo mo mbe so mo no nso adi atamu anti na wakotwotwo de ato social media no ene ye wo mso so no ubedi pa na wo maka de akere Ghana fo nyina se anam se wo man no wanka se drumra bi ansam twrofo yeso ye pa asam a ye hunu ne yehwemu anti no wo mo sere sa asam nyina na ebosire mu ka enti obi bia da wo ba chia se Brigadier General Michael Wopoku nipa bi ese ne di wo monche so se abambofo aba bekere no wadawroma enya de a etesa na captain acting director Adema public relations Ghana Navy no wono na nsa ehase ewura ahen na Samani boyi wo bomu edi achreti ayoba enti ebeto aso afiri man ho na we nyina mu no se wa momoden na wa nya Leicester Company Limited wo mo ya toothpaste ana ne brush ne bia ya na hadwene pa no nti bomoden na kope bito sesi a nye wa no nko a na emom ya no ahye ne nso se obetimi de akyereme a na nka ne nyina ya fine na ye de yas ade kwei na wa pagya na ya hwe na emom hye ne nso ma me se nyame ya adom a bosumi ya ewomu ne da etoso aduonu mienu tieniye eye fiada ebe yai ade kwasi ni kwasi ada so ye nyina ade na ikyerem osunya Coronation Park ye kwa Ghana Premier League one mo ebobie ye wo bro hafo asem ne ye kan Aduana Stars Brekum Chelsea Bechem United Young Apostles 11 Wonders wo nyina wo bro hafo ho ena ya to nsan so de Africa Kerala United wo mfiri Tamale ton ba beka ho amana ye nsia Sompa Invitational Cup 2025 where the maiden edition aya de bra wo enti we uni excuse se wo mabi bra na ba be wo Sompa afimadwumayefo nyina wo ho
ye beji ani ye bebo efiri fiada kwesi ni kwesi ada na ye de cap no de ma na obewin na bibia ye fine enu nti bibia wo bia na ye nhia 22nd ya fiada edi kosi ni kwesi ada so e wo sunya coronation park apikio apiki the maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 16 3 days 1 trophy yatunsa Afro Premier League clubs omo pro half region is amra near meso ya ho denwe enunti Agyeiwaa football club Obrempong Chelsea Bechem United Young Apostles 11 Wonders omo nyina ebechinam and yatunsa Africa Rela United football clubs omo so meka ho near nyina yenso ya ho denwe ebeye gigin who wins the maiden edition of Sompa no ni ayanso ya de bo Sompa FM ya de bo ani na we nyina no Sompa 98.9 ye wasunyane wonom na dwumadie we si wo msere so kase pa enu nti ye nyina ye kɔ ni akɔ support Sompa sunyan enti Sompa nkura bata wa Ghana ha ene adamfo pa radio of France Paris wo mu nyina beba bi ami abaji ani abom efia de ya de kwasi ni kwasi ada so ba bi a obi afa ho jimbi na anya kama pa we no mu nti ye na ne ye ho sima pemra ye ba kase ne to aso ye de bema wo medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste ene ne brush ene me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste ene ne brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic Accra. Anu wontie, passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. Be se de, edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyense ni beto mu ansa na yeties ka no. Misu mi connection na encheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahode bam. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kro. Wa ba do kro wo di ba de kro ye ke. Stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Maira kwano so. For doctor 0244-774-282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Atena peke, apeke. Atena peke, apikio, Atena peke. The maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afro Premier League clubs are Obrempong half region is amumra near meso ya ho denwe. Enunti Agyeiwaa football club, baby. Obrempong Chelsea, Bechem United, Young Apostles, 11 Wonders. Omunyina ebechinam and Yatunsa Africa Rela United football clubs. Omusu meka ho near nyina yenso ya ho denwe. Ebeye gigim. Who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup? We ayakwanya at the teams in Sombenya proper preseason. Ansana 2025-2026 Ghana Premier League no ashasiye. Sompa Invitational Cup ebe shasiye eda fieda 22nd of August. Ekwapim ni kwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days.
days, 1 trophy. Enti Brana Besha team, Ahubua Waya Eddie Racism. Matches Nina Ebaso Elsunyane Coronation Park. Sompa Yasumo, and I'm Santi Emma and Inquada, free. And Unti Sodofonsa, near Sunyane Coronation Park, Emma Sompa Invitational Cup EB. Sompa Invitational Cup E, a Jagri Bakala Mining Limited. Lawson Eba. Betway, get way more. Heavens Diagnostic Service, H-Lab, Ebwadi Agrochemicals, Yamfo. Any 21st clinic, the sciatica expert, and Ebu Echido. And offense powered by Bronx Ahafo Regional Football Association. And the Cabin Lounge Entertainment Headquarters. Sompa Invitational Cup 2025. Teams in Noah Town. Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but TV Emma Akatuapa. Nokure Emma Akatuapa yeto akase ne so na anum ho na otwa wie no na wosono kokroko amanyokuo no wonom ye se wonom ma no a womo atwe o masensan ene womo so a ye de makogina mrana no titiri pa wa amanyokuo ne de enum na womo no twe da awere wo ho ne nyina no womo de obi afom so ache no na emom womo nko ya boni biu eno na political science lecturer at University of Ghana Dr. Asa Asante. What they are to Jan watch say we ho woman bayama indiscipline atiegu party num say obi akoye we ya de ache nui obi from so beka say ene ye mo de che no de a me sumi ko ebi mo fa nche me. In politics, institutions count a lot. So one would have thought that if people go contrary to the rules of the game, you obviously have to walk them through the legal process, and at the end of the day, if they deserve sanction, you sanction them. But I also know that as part of constitutional processes, you can also grant amnesty, and just to tell them that go and sin no more. It's also within the framework of the law, because if you don't want to give punishment, you can give amnesty, and that is also normal. Remember, in politics, it's a game of numbers, so you always want to have the numbers at all times to support you, and that is why I'm sure they are doing that. But the downside of it is that when people are able to giving such reprieve, there is always the tendency for others to emulate them and also do what others have done, and they expect that they will also be given amnesty. That is the difficulty about amnesty situations. But apart from that, it is normal and it's within the framework of every legal jurisdiction. Dr. Asa Asante enono na okasa wie ye pe ena fellow ewo CDD Ghana. Dr. John Osai Kwapon osi nia waka nyina anya nokre emfa indiscipline bia ma no no so kire mu sei. I'm not sure amnesty provides an incentive for people to be disciplined. Probably the party has sat down and realized that based upon the exigencies of the time and whatever it is that they are confronting, you will notice that one of the things that the party has been regularly harping since their 2024 defeat is party unity. It takes a lot more than just amnesty to forge party unity and reposition for the next election. But I'm sure in their calculus, these are some of the steps that they can take to forge party unity, and therefore the reason why they are offering this amnesty. So I'm not sure this should be seen as, or others should interpret this as, I can do anything in the party, engage in quote unquote acts of indiscipline, because at some point the party, because they prize unity over everything else, would grant me an amnesty. I hope that doesn't become the unintended consequence of this.
Consequence of this, Dr. John Osai Kwapon, a fellow, our Center for Democratic Development, Ghana, CDD. Krata Adamanimi Free Ministry of Finance. One ma a way sick as some so. And Wamodia Babato say Abano. Sadia Yade a Japadi Jawa offer, Saana Kansu Yadi Jawa, and also Fana Utria. And into domestic debt exchange program no. One I bre and needed way, Woma Triabi. Ye no 9.7 billion coupon na awono, one metria. No, and a woman dear to say, we, one ne abano acontiasia apam na sa apan no mono. One more bow on home pims on bit me to as I can't get DADAA. A boy man you calling in idea free ho. Now, say, accounts no, or my be me no. Ye no, or more to gumo say benny bit me to ayakano. A beer says, Sidi no, a sort tea and na ho deno, a more ye hata, one beshanekana. And if a dollar non so accounts a one, say no to a more pa. One more ebesanso ashene a people. Enti say ohe one more mranwa. De afia empimi no ni dunsia one mo tintin ye no krata fa etoso adu no baako. Eno no e kire se de wo mu sisise mu no e kire. Ena wo se wo ma e krado se 2026 de ebe wo betua 27 28 so e bi be wo. Eno so wo mo ebetua. Ne se hunti wo a wo de wo mbia no e mahummo abana e krado. Aboso se kabie wo ho no wo betua matemamufo a wo mo nso ho wom no won ho asamfro won na ye to akase ne so na ye de akwa akopie mu ewo amanone wa amanone nsemu no ye kogina mu ewo America sanse se de kwamya sa wo no mo eno wo mo nsem ho apaso America ye gina yi the State Department wo mo say additionfo be ye se empemonsia 6000 wo ma dina wo ma revoke mu nyina visa enti se o ye Ghana ni bi wo unim Ghana ni bi wo na se ofre so wo ba fi a na why no ntantem no akosia no kotoka efisan say ya revoke ne visa ni nyina ne say emu be yese 6000 emu be yese 4000 no wo kire say wo no mo de wo mo revoke wo mo visa no san say wo mo abreki emra ya de adwuma e wo America no wo mo atietia so ene mu kakra nso no yesi wo mo de ne support for terrorism tuturasem and wo mo support wo na obeka ya na anu entokwasi ya Palestinian fo ntokwa wo mo kunwie yi ebinum koye protest edema Palestinian fo eno nso ka ho enti enye protest bia na ade ho gimu ana afei ebinum nso ede wo ho ahyehye ne ma bi mu a wo mo kyerese ni nyina no eye violation edema America mra no eno nti wo mo agina so maakoma mpemu nsia wo mo visa ye depend atwam se tintontan wo mo san kom krom no mo firi ho ba wo mo adi mra so Abusua wasu de yegina no yedin sam no wasie na nsam wo de ba no de de makote no bi yesa electoral commission de abasa wo mabo mo pa sa akote ba election no wo mbema no nyina akowa no wano ene wo sa akote ba election yi ho ena na bi dompiafo de ma NPP ahyese ablekuma north de esi ho no aposifo nche wo ansa na wo makwa akotia Nigeria ni bi anya 30 years wakwa akoto akwada mobo nsa kura 15 years wato ne mona brosifo nsa aka no Yewra kwa na minta account on so dia ba wose ne yakọ so reja ya sabia no wo mama wo mo ye nhwemu na wotweko se won fanye ene nhwemu na chi no wo mo de ato se galamse a ekoso wo man mu no West African Gas Pipeline ekeka be no enti empenimfo mo woni na ho America ma mu no adesuafo be se empemu nsia 6000 wo mo revoke wo mo nyina visa so wo mo sanko mo nchi enu mu nkomo ye de bre wo na ye go Facebook no so na Hajia special local foods na dawromenti eduane papa nyina fie no yemfa onso o comment kakra wo de ba ye no yemfa ensom wo na ba ma tenten gramo wo se wo hwe live e wo fanko barrier na ne condolence enkoma be read family ene the surviving lady Nyakopon enfomu entuye pa nana yabo a ese wa hwe wo shukra da nsoma se Nyakopon hira empa na wo chia nyina Papa Bulazio wasi Grace ayensu dan kwa association prof e dey ansudi okay keke refrika so I say number 1 station enwa ne sompa continue with your good works what you see ena piaga was say oguye to black one reason with immediate effect
sɛ watena hɔ ama mampani mahama akwafa jet foforo ɛde kɔ Japan no de wɔno ana kaayɛ one resign Antiaraba Pillar 2 was say I'm watching the fantastic news inside Domi Pillar 2 special greetings Enkoma Osakwadwo incoming MPP for regional chairman and co-mensa Pillar 2 one also signed the biaba say no matter everything NPP will take Akwatia seat back you and Starboy say I'm watching you live Ahafumem airport na dia odi aba eno na chimbodi so ahoye Basel in UK was say Ghana na say midwife union no Ridge I say on Ridge Hospital issue government should ensure just and amicable solution nyono so edi aba no Rahim Rankin said it's time with the Hot Bite News, watching and listening to you live from the center of Ghana, Kintampo. More powerful Sompa News. Mr. Dunfe, so we're here live. Mr. Dunfe Suit Hub. Aswaran Kwanta Esuya was say, you man, dear, Yayenina. Kakra also the buyer. I don't know. I was also near General Samuel Yadiasi. Akosua Agyeiwaa kwade boateni medi mene Triple A mine Ejapia Apam DADAA enafe Obrempong na kwaku ampoma ya metiefo nyina moniti a wagye akudonto Mamenka bibi kakra fa makoma mu